I am Mr. Espiridion Javier from Pututan, Iloilo, now residing in Parkon Ward. Nag-eskwela ako ng elementary school in Kinsalayan Elementary School, Baruta Tribunal Comprehensive High School, and I finished my college in West Visayas State University, La Paz Campus, with the course of Bachelor of Arts. After that, I joined the Philippine Marines and I stayed in the Marines for the last 32 years. After my retirement in 2010, actually I ran for mayor, pero hindi na ako matukila in preparation for this 2016 election. So when I was with the Marines, I resigned in 2010. And in 2013, I joined as Director Philippine Drug Enforcement Agency, and I was assigned as Regional Director dito sa Cebu and Cagayan de Oro. After my retirement and during my stay in the service, I also finished my master's degree in public administration, master's degree in national security administration. I finished my general staff course in Quantico, Virginia. I also finished my doctor in public administration. I need enough ammunition, come home, and provide a good leadership in Pututan. So that is the reason why I ran, because I know madalong na ang sakit sa banwa ko. So maybe I was given the chance after being a director and I resigned. 01 October 2015. So I decided to run. I filed my resignation. I'm supposed to resign or retire in 2018 as director. Pero siguro ginatulog din ako na umuli para magbulig sa kasimanwa ko because I've been fighting, helping Luzon, Visayas, and Mindanao, and most of the time I'm assigned in Luzon, Masila to include the Chain Island. Thank you so much. Yung mga pumuluyo sa banwa sa Pututan. I'm Grace Pareño Abolim, daughter of Irene Gonzalez Preciosa Pareño, a resident of R.Y. Ledrito Street, Pututan, Iloilo. I'm a graduate of Bachelor of Science in Education, major in English, at Colegio de San Jose, Haro, Iloilo City. Also, graduate of Computer Science at Interface University of Iloilo. I also finished my American Speak at Philippine Call Centers Integrators. Formerly, I'm a fleet supervisor of Auto Hub Group of Companies, which is the owner is Lucio Tan, Sir Severino Oliva, the owner of Burgundy Tower. Formerly, administrative assistant of Jollibee Food Corporation, one of the pioneer branch at Iloilo City. I'm also the former area manager of GMA Supreme International, and also the administrative assistant of Grand Cars Iloilo Chevrolet. Now, I'm also a former president of Pututanon Group, which consists of 13,000 members globally, former executive committee of Parayan Festival, one of our festival here in Pututan, and I'm also a former owner of Renee Smart, Station Cafe and Restaurant, currently owner and president of Primewood Flooring, Prime Rock Sand and Gravel. Thank you so much, Pututanon. Una sa tanan, gusto ko magpasalamat sa atong Parish Church, sa atong PPCRP, Pututan Business Club, sa pagpatigayon, kanayang Candidates Forum for 2016. Ako si Tomas Magbanwa Tompen Peñatolida. Natawa ko diya sa Iloilo, ang ako na tatay si Mariano Peñatolida, na nag-agi man gobernador, congressman, mayor, board of directors sa GSIS, kag sa Central Bank. Ang ako nanay si Stella Magbanwa, isa ka maestra na maestra kang una sa Palanggeya kag sa San Jose College sa Iloilo. May dalawa akong kapunto. Si Nadine Peña-Florida Magpayo kag si Inayutay Peña-Florida Castro. Ang akong asawa
si Remedios Lejano Peña-Florida, kag may dalawa ako kabata nga si Mariano Peña-Florida II, kag si Ana Maria Peña-Florida. May isa ako kapo nga si Jared Lejano Peña-Florida. Single mother ang akon nga bata. Ang akon mga lolas kag lolos diya man sa tagaputotan si Juana Bolivar Peña-Florida kag si Tomas Peña-Florida, si Luisa Magbanwa, Ubalde Magbanwa kag si Reston Magbanwa. Mayad-ayad gini nga gabi kaninyo nga tanan sa nagkakalain-lain man nga barangay nga nag-attend diya karon nga gabi. Sa way pagid nagkakilala na kung ako si Domingo Ingoy Polmones, Alerta Polmones. Bata ako anay kay inyong Vice Mayor 1959 to 1964. Ang akong nanay si Asuncion Alerta Pedregosa Polmones. May tatlo ko kabata, hindi ko lapag mentionar tungod nga daw may constraint ang atong pagambal. So, may unsi man ko ka mga bukto. Tatlo lang kami nga laki na magpurugto, 8 ka babae. They are all professional. Nagpadalagan ako bilang mayor sa Banwag Pototan tungod nakapati ako sa kaugalingon ko. I have served 6 term as sangwarang bayan kang Banwag Pototan, equivalent to 18 years in service, plus 9 years as a barangay kapitan o barangay kulog. Gani, nagasari gid ako sa kaugalingon ko na makahatag ako kaninyo sang natawag na ginapangitaan nyo nga good governance and transparency sa akong pagpadalagan kung bilang mabilihan ko bilang mayor sa Banwag Pototan. So, if I ever mapilian ko bilang mayor, I will do my work well. Not only doing my work well, but doing it well with the aim of... May gabi sa tanan, ako si Rowena Porras Tiberio. Ang husband ko is from Bacolod. Tapos, he's working in BGMP, government employee. I have 3 children, si Capin, si Albert, and si Andrew, and Alexandra. He's also studying here in Pototan. I born in La Paz, Iloilo City. My parents are Alfonso Porras, Aldi Porras, and my mother is Denita Uy Porras, negosyante sa Beponeraria sa La Paz. Tapos ang lolo ko from Naslo, si Isidro Porras, kag si Sofia naman Porras from Santa Barbara. So si Isidro nagkado sa Santa Barbara, kag nakita yang lola ko from Kabatuan, mga Aldi, Kabatuan, Tiring, and they move on to Iloilo, kag nag-businessman. So, sa family ko, we're 7, ang isa na patay ng eldest, and Anong, buhay pa, and 3 are sa abroad, and 3 kami ang military. So, before they go to other places, mga negosyante man, tapos kami din nabilit sa Iloilo, negosyante, kami nga 3, gamanin siya nga mga funeral parlor. So, regarding sa akong niya educational, I am graduated in Eurosena Community College as a midwifery course, and then the same year, 1986, passed the board exams on midwifery. So, I'm a registered midwife, and then a businesswoman. Ang secondary ko sa West, Colegio de Segador Santa Jesus, and then ang elementary ko sa West Visayas State University now. Gabi sa aton mga kasimanwa, sa mga taga-Pototan,
Ako si Albert Bernie Parcon Cordero. Ang nanay ko si Mondet Parcon Cordero kag si Gregorio Bolivar Cordero. Ang lolo ko si Fernando Parcon, mayor man di katunguna, nakaserbisyo man sa aton Kasimanwa. Kag ang tiyo ko nga si Congressman Manuel Kido Parcon, buhay man di nagserbisyo sa taga-Pututan. Ang akong nasawa, ari man di si Krishna, kag ang akong duha nga kabataan, si Yuan kag si Margo, arada sila. Nagapasalamat din ako sa pagbulig kag suporta sa akong pamilya kag sa akong mga paryente kag Kasimanwa. Ako nakaserve nga isa ka term diya sa Banwa, nakas-draft ako, sponsor, kag nakasupport ako sobra 30 ka resolusyon. Nakatulod ako resolusyon sa DILG, kay Secretary Robredo, kay Secretary Rojas, kag nagpasalamat man ako, nakahimo man ako resolusyon sa Makati, kay nakastay kami for 3 days, kag 3 ka beses hasta Makati Day. So turo pagid ka mga resolusyon ko nga nahimo para sa karaydan ka aton Banwa. So may mga sisterhood man kami kag duro pagid nga iba. Ang akong plataforma, ang ginahambal ko, ang Yes Youth Education through Sports. Supportive pagid ako, may health man kag social services. Ang number 1 nga kontra ko gid ang korupsyon. Against ako sa corruption, I am for good governance. Pututanan, masuporta ka mo sa good governance? Puro gid nga salamat, kag mayad nga gabi sa inyo. Mayong gabi sa tanan nga pututanon. Ako si Darwin Sumagaysay, the only son of Stroke Sumagaysay and Magding Cordero Sumagaysay. Gapamanggot sanda ko nga Vice Mayor ko naging padalaganan ko because masarangan ko. I graduated in PICAS as Corps Commander, Batch 89. I graduated in Philippine Merchant Marine Academy, Batch 94 as 3rd Officer and 2nd Lieutenant in Philippine Navy. And now I'm currently a Ship Captain, international. And also I'm a President of Philippine Merchant Marine Academy Alumni Association, the Western Visayas Chapter. Also Vice President of West WBSU Putotan Campus. And also President of Master Inmates. Ang mga membro naman dyan, all captains and engineers. So siguro hindi man sila maghatag sari kung may kapasidad. So they asked me kung kaya nato nila. Basta ginahimo ta by heart, everything will follow, Basta nag-involve ba nato ito ibusuon, sarangan ta diya, And kinahikayat ko ang tanan ng mga kabataan sa Banwasang Pututan, this fight is for you, Buruligan nato diya, buruwa kita tanan. Let's vote in, para malabot nato ng katawayan sa future sa Pututan. Sa sunod nga henerasyon, kay ano naton ang Banwa kag panamion pagid nga maging proud kita sa bilog nga kalibutan. Thank you.